Rali akiria thiku ithano kaunti-ini ithatu cia Mount Kenya muthenya wa rucio kuria tanyitwo kuruguria tabarira ngurani cia uthii wa na mbere. Kiama kia mawakiri LSK guthie igoti-ini kurugamia kurutithio wira kwa watho wa kigina wa mwaka wa 2023 gikiuga watho uyu ni mugaru na gatiba na muingi ndwakuruhanirio na njira ndikiru hindi iria watho uyu wathondekagwo. Na Lewis Muriithi uria ni mundurume wa ukuru wa miaka 40 utariria uria unyui wa njohi mukiruku na ndawa cia kurevya wacungiririe gutigithio wira wa udagitari ona thengia wa gukorwo na githomo kia iguru. Nĩ ngatho rĩngĩ nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko nĩ Nyambura wa Wamuca, rĩtwa rĩakwa nĩ Mumbi wa Chege, na tũkĩambĩrĩria kiama kia mawakiri LSK nĩ kĩhandĩte cira igoti-inĩ gĩkĩenda watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2030 ũrũgamio kurutithio wĩra. Ihoya-inĩ rĩrĩ LSK yugĩte watho ũyũ nĩ mũgarũ na gatiba na magoti marĩa magathĩkĩtwo watho-inĩ ũyũ nĩ wa kũhatĩrĩria mũingĩ makĩria. Hamwe noguo President wa LSK Eric Theuri nĩ okĩrĩire thirikari na gũcokia na thutha ũngania wa magoti merũ kuma mweri wa Julai arĩ nĩ hamwe na igoti rĩa nyũmba. Kiumia kĩhĩtũku igoti rĩa gũcokia cira riko rĩeheririe mũkana wa igoti inene wa kũrũgamia watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2023 na rĩgĩathana wanjĩrĩrie kurutithio wĩra. Na kũrũmĩrĩra mwerekero ũyũ rũhonge rwa kũngania magoti kĩarĩ rwanjĩtie mĩhang'o ya kũngania magoti merũ marĩa marĩ thĩinĩ wa watho ũyũ, ikinya rĩrĩa rĩrarakĩte kiama kia mawakiri LSK kĩrĩa kĩhandĩte cira igoti-inĩ wa kũrũgamia watho ũyũ kurutithio wĩra. Ihoya-inĩ rĩa LSK kũrĩ igoti rĩa gĩgatiba na ihoto cia mũingĩ, kiama gĩkĩ kiugĩte kũgathĩkwo kwa magoti maya nĩ kũnyamaria a Kenya makĩria na ĩrĩ ngarama ya mũtũrĩre thiĩte na mbere kwambatĩra na oho kuongerera mũrigo makĩria kũrĩ andĩkani rĩrĩ bũrũri ũgũmĩirwo nĩ ũnyihu wa mawĩra. We find that as an act of impunity because from the 1st of July there were court orders that stopped the implementation of the fund, and so therefore considering that this is a levy that is collected on salaries from the period of 1st of July have already been paid. So therefore, how do you collect and backdate it? Thirikari kũgerera rũhonge rwa KRA nĩ yanĩrĩire gũcokia na thutha ũngania wa magoti merũ kuma mweri wa Julai arĩ nĩ hamwe na igoti rĩa nyũmba. Ũũ nĩ kuga mwandĩko na mwandĩkani megutinio igoti rĩa nyũmba rĩa gĩcunjĩ kĩa 1.5 harĩ igana rĩa mweri wa Julai na mweri wa kanana. President wa LSK Eric Theuri akĩrara kuona ikinya rĩrĩ. Employees who have already been paid have used that salary. So the employer would find himself in a very difficult position and may have then to levy a double tax on the employer, or rather to deduct all these accrued funds from the salary of the employer, from the salary of the employee who was not whose levy was not deducted because they enjoyed a court order. Hamwe noguo kuringana na Theuri kiama kia LSK gĩatamanĩtie cira wa kũregana na igoti rĩa nyũmba ona mbere ya Senator wa Busia Okiya Omtata ahandĩte cira wake, kiama gĩkĩ gĩkĩenda cira wa ũthikĩrĩrio. Law Society had filed a petition at the time the Okiya Omtata orders were pending before court. There are two prayers that we are seeking before the court, and we hope that at least in the first instance the court will look at the question of the backdating and the difficulties that will cause on both employers and employees. Ona gũtuĩka igoti rĩa gũcokia cira riko nĩ rĩeheririe mũkana wa watho ũyũ kurutithio wĩra, tarĩki 7 kiumia gĩũkĩte arĩa makuruhanĩtio cira-inĩ ũyũ arĩ nĩ hamwe na Okiya Omtata nĩrĩo makaheo mwerekera ũrĩa cira ũyũ ũkuoya. Nĩ majaji atatũ arĩa mamurirwo gũtuithania cira ũyũ nĩ mũcirithania mũnene Martha Koome. Na rĩu President William Ruto nĩ atanyĩtwo kũrugũria tabarĩra ngũrani ciĩgiĩ maĩ na barabara gĩtarũ-inĩ kia Mount Kenya kwa ihinda rĩa thikũ ithano kwambĩrĩria mũthenya wa rũciũ. President
ningĩ nĩ atanyĩtwo gũtabania mĩcemanio ĩtiganĩte na atongoria a Mount Kenya oro ũndũ ũmwe na kũgĩa na gĩikaro na ndundu ya minister arĩ mwena ũyũ. Kimani wa Ngũnjiri niwe wĩna riboti ĩno. Ihinda-inĩ rĩa thikũ ithano kuma mũthenya wa rũciũ, ndurumeni ciothe cia bũrũri cigũkorwo cimũrĩkithĩtio gĩtaro kĩa Mount Kenya, kũrĩa President William Ruto agũkorwo ambĩte hema akĩrugũria tabarĩra citiganĩte cia ũthii wa na mbere mũno ciĩgiĩ maĩ na barabara. Tabarĩra cia maĩ iria President atanyĩtwo kũrugũria nĩ mĩena ya Kagio, Teto, Othaya na ndemu ya Karimeno. All these projects, and especially all the planned water projects in the region, are in line with the government's water storage program, which aims to construct 100 mega dams, 1,000 medium dams, and 4,000 small dams. Nacio tabarĩra cia waki iria President arongoreirie nĩ barabara ya Marũa gũthiĩ Thingirainĩ mũnini wa Iregi mwena wa Sagana, barabara mwena wa Mũkũrwa-inĩ, thitĩnji ya ngari cia ũkui wa mũingĩ Nyĩrĩ, kĩganda kĩa iria gĩa KCC mwena wa Kĩganjo, thibitarĩ wa level 5 wa Narumoro na waki wa nyũmba cia raithi mwena wa Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga. Tweritwo borwa barabara ile twari twirwo itari ndiku ni thirikari irathirire imwe ni ya kuma Kibugi kuthiururuka ugu ya Kimbembe. Thibitarĩ ĩno yaba arore andu ara marathimira thibitarĩ me arwaru mathi magakora ndawa thibitarĩ ĩna ndawa na nĩ njega. His tour, President Ruto will launch various projects aimed at improving the quality of the lives of the people in line with the government's bottom-up economic transformation agenda. Gatagata-inĩ ga icera rĩake, President nĩ atanyĩtwo gũtabania mĩcemanio na atongoria a gĩcigo gĩkĩ na ndereti ĩgiĩ ũrĩmi, tabarĩra cia ũkũria na gĩthomo nĩ itanyĩtwo kũheo ũritũ mũnene, no ningĩ kũrĩ na matanya atĩ President nĩ akũhũthĩra mĩcemanio ĩno gũkindĩra uge wake wa kĩũteti gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩrĩa kĩamũheire makĩria ma gĩcunjĩ kĩa 80% gĩa kura gĩthurano-inĩ kĩnene kĩa mwaka mũthiru. Tũkoretwo tũkĩrĩra ni undu wa urimi witu kindu gitagwo kahua, majani ona iria ritu, na ni tukoretwo twina ihoya takorwo twagia na nyamu itagwo guarantee minimum return. There were some promises that the president made in the manifesto. For example, exporting 1 billion liters per year across the export from Kenya in terms of dairy products and generate 500,000 jobs in the process. Kiumia gĩthiru President nĩ atabanirie icera ta rĩrĩ mwena wa gĩcũa-inĩ na rĩu kũronekana tarĩ njĩra President agũkorwo akĩhũthĩra kaingĩ gũkinyĩra mũingĩ wa icigo itiganĩte, no kũrĩ ona kĩũria gĩa kana President arageria kũhorohia ũrugarĩ ũrĩa wambatĩrĩte bũrũri-inĩ thutha wa kũhetũkio kwa watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2023 na ningĩ riboti ya ũthuthuria ĩrĩa yonanirie atĩ gĩcunjĩ kĩa 73% kĩa Kenya tigĩkenu na ũrĩa bũrũri ũhana. Handũ-inĩ ya Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Ngũnjiri. Na tukimurika riboti ĩngĩ, kambuni ya ũtambia wa thitima ya KPLC o rĩngĩ nĩ ĩkorete haceke mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ hinya kũrĩa yũkĩrĩirwo na kũgiritanio na kũhe a Kenya mũrigo mũnene wa marĩhi ma thitima kumana na kandarathi ĩrĩ na ciũria na endia kĩũmbe a thitima. Kũringana na wabici ya mũthũrimi wa mathabu ma thirikari, KPLC ĩkoretwo ĩkĩenderera kũgũra thitima kũrĩ athondeki kĩũmbe arĩa mendagia thitima na thogora mũkĩrũku handũ ha gwĩkĩrĩra ũgũri wa thitima ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩendio na raithi nĩ rũhonge rwa KenGen na athondeki angĩ a thitima. Mwandĩki witũ Bataro wa Mwangi no tũharĩirie riboti ĩno and see if it's nĩ cikaro iria ithiĩte na mbere igĩtabanio nĩ kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ hinya iria ikoretwo ikĩmatha nja ya kĩrĩa kĩrarĩa kĩngĩ na gũcũngĩrĩria thogora mũkĩrũku wa thitima. if there are petitions. Wabici ya mũthũrimi wa mathabu ma thirikari yoneka kũnyitanĩra na mbunge kuorota kambuni ya Kenya Power mahĩtia manene arĩ ngirimiti iria ciĩkĩranĩrĩirwo gatagatĩ ga kambuni ĩno na endia kĩũmbe ya hinya wa thitima. There is almost an element of criminality in the way these particular contracts were structured, because they were structured with some interest, individuals with some interest. Each power purchase agreement has a different price rating, and they range from 130 shillings per kilowatt hour to 5 shillings and 31 cents.
We found that disparity to be quite wide. Kuringana na riboti ya muthurimi wa mathabu, KPLC ikoretwo igikirira kugura thitima ya goro kuma kuri athondeki amwe a hinya wa thitima aria mendagia thitima na makiria maita matatu uria ruhonge rwa uciarithia wa thitima rwa KenGen rwendagia, undu ukigwetwo ta njama ya kuguna maabitha amwe mari thirikari-ini. The total power purchased in year 2021-2022 was 95 billion 176 million. Out of that, 56% of the payments made were to independent power producers. Mathabu ma wabici ĩno makonania atĩ ona thengi ya KenGen gũkorwo ĩkĩendia gĩcunjĩ kĩa 70 harĩ igana gĩa thitima kũrĩ KPLC, kĩgĩna kĩingĩ kĩrĩhagwo endia thitima kĩũmbe arĩa mendagio gĩcunjĩ kĩa 30 harĩ igana gĩa thitima, ũndũ ũyũ ũkĩrehe nganja. Even if that minimum power threshold is not achieved, the distribution company will pay that standard amount, and that is the capacity charge. In 2021-2022, the state-owned power producer produced 63% against a payment of 41% of the total procurement. Thina ũngĩ ũkoneka gũkorwo arĩ hathara ĩtangĩtarĩrĩka ĩrĩa ĩraumana na gũthũka kwa raini cia thitima. Rĩu ikĩro iria irora kumana na thĩna ũyũ igĩkĩra icunjĩ iria ciagĩrĩire kĩwatho, na kĩeha kĩnene nĩ atĩ mũrigo ũyũ ũtindĩkagĩrĩrio o mũhũthĩri wa thitima. The power bills that have been given to customers or to consumers, roughly 20% does not represent a consumption by the consumers. These are system inefficiencies, whatever they are. Abunge no matetetie itua rĩa kũrehaga endia kĩũmbe ya thitima na dola ya bũrũri wa Amerika, kuna ũndũ ũyũ ũkoretwo ũkĩongerera mũrigo wa thogora wa thitima o rĩrĩa thitima ĩno ĩngĩrĩhwo na ciringi ya Kenya na kũhũthia mathogora mayo. Because they were structured with some interest, individuals with some interest. When the Office of the Auditor General flags out a possibility of malpractice in structuring of such contract, you can see the other contracts are different from this particular one, for instance. Rĩu kamĩtĩ ĩno nĩ yendekithĩtie wabici ya mũthũrimi wa mathabu ma thirikari gwĩka ũthuthuria wayo makĩria kuona ũrĩa mũkenya angĩhũthĩrwo nĩ ngarama ya thitima. Ndariri ciothe ikĩonania wendi mũnene wa ambunge kwendekithia gũteanĩrio kwa ngirimiti iria ciĩkanĩrĩirwo gatagatĩ ka endia kĩũmbe ya thitima na kambuni ya KPLC. Rather, if it's a matter that is being handũ-inĩ ya Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mbatarũ wa Mwangi. Matter that Nĩ ngatho Mbatarũ nĩ gũtũharĩria riboti ĩyo, na nĩ wega mũno makĩria gwa ũrathiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ. Twĩtĩkĩrie tũhũmũke oro hanini, no nĩ tũgũcokereria na riboti makĩria kahinda gatarĩ kũraya, koguo thiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanĩra nginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kuma 1 nginya 6. Ikira mũigana wa beti yaku kuma 50 tu wehotanĩra nginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke mũhari mĩekene ya gũtuĩka mũhotani. Hihinya *675# uthake o rĩu. Mũndũ utakinyĩtie mĩaka 18 ndagathake. Thaka na ũigĩrĩrĩki. Itangatho rĩrĩ nĩ rĩhĩtũkie nĩ BCLB. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua, burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Geria kuruga mutu uyu wina cama wa tupike sifted maize meal tondu ni uronekana hakuhi nawe riu. Ngima ni tupike.
Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ. Na rĩu ikundi ithatũ itarĩ cia gĩthirikari arĩ nĩ hamwe na kĩama kĩa mawakiri LSK nĩ ciugĩte nĩ gũthiĩ igoti-inĩ kũhinyĩrĩria mũnene wa borithi Japhet Koome kũrekereria riboti nginyanĩru ĩgiĩ nĩ andũ aigana makuire arĩa maguraririo na arĩa maikirio ngono hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩrĩa yatongoragio nĩ ngwatanĩro ya Azimio la Umoja. Na kũringana na ũthuthuria wa ikundi ici andũ 24 nĩo makuire kuma rĩrĩa mĩrũrũngano ĩno yambĩrĩirie. Wangui wa Mũirũrĩ nĩwe tũharĩirie riboti ĩno. Ikundi ithatũ itarĩ cia gĩthirikari iria nĩ hamwe na kĩama kĩa mawakiri LSK, ngwatanĩro ya arigitani hamwe na gĩkundi gĩa kũrũĩrĩra ihoto cia ũmũndũ kĩa Amnesty International nĩ irekereirie riboti ĩgiĩ ũthuthuria wa kana maabitha borithi nĩ mahũthĩrire hinya mũkĩrũku kũng'ethanĩra na arũrũngani hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Azimio kaunti-inĩ cia Kisii na Kisumu. Kũringana na riboti ya ikundi ici, andũ 24 nĩo makuĩte na andũ 41 magatigwo na nguraro njũru na borithi 11 makĩgurario mwena wa Nyanza na Western. No harĩ ũthuthuria wao mũthia-inĩ wa mweri mũhĩtũku wonanĩtie andũ 10 nĩo makuire itĩna-inĩ rĩa mũico rĩa mĩrũrũngano kaunti-inĩ ya Kisumu na Kisii na andũ 107 magĩtigwo na nguraro 47 ao arĩ nguraro cia rithathi. So at the time when we undertook the mission, the team found 16 survivors recovering in various hospitals, and 11 bodies were in morgues in Kisumu. We also learned that the county governments of Kisumu and Kisii waived all hospital and morgue fees for victims and survivors of the protests. Ikundi ici nĩ ciũkĩrĩire maabitha borithi nĩ kũhũthĩra hinya mũkĩrũku gũkũ makĩorota mũnene wa borithi Japhet Koome nĩ kwaga kũrekereria ndũmĩrĩri nginyanĩru ĩgiĩ nĩ andũ aigana makuĩte arĩa magurarĩtio na arĩa manyitĩtwo makĩnyita itemi mĩrũrũngano-inĩ ĩno. There were cases where children or young people were arrested, kept in police cells for about 3 or 4 days and then released without a charge. Accountability cannot be negotiated in a democracy. The National Police Service Act is clear on how police need to conduct themselves. Nĩ mongereire kuuga atĩ nĩ mekwambĩka ciira igoti-inĩ nĩguo maabitha borithi matigage gũkuruhanio mbara-inĩ cia ũteti makĩendekithia maũndũ marĩa mahanĩkire hĩndĩ ya mĩrũrũngano makorwo mũhari-inĩ wa mbere mĩario-inĩ ya ũiguano ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere ĩrĩa ĩtanyĩtwo kwambĩrĩria ica ikuhĩ. We intend to use that information to petition them to, as they undertake those discussions, to make it a matter of interest, and we are ready and prepared to even go to court. No na gũtuĩka ũthuthuria wa ikundi ici ndũnakuruhania kaunti ingĩ ta Nairobi na oho matinarekereria riboti ya nĩ ciana cigana ciahutirio nĩ mĩrũrũngano ĩno, nĩ maugĩte nĩ maranĩirie na mũcirithania mũnene Martha Koome kũmahe ndũmĩrĩri ĩno rĩu makĩhinyĩrĩria kũrĩhwo gwa bamĩrĩ iria ciahutirio nĩ mĩrũrũngano ĩno. We'll also pursue compensation for the victims, and we'd want to pursue personal responsibility, particularly for the police commanders that we're able to establish. Gerifotera Kameme TV ni njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ. Na rĩu mũingĩ na makĩria mbeũ njĩthĩ nĩ morĩtio gwĩthema ũnyui wa njohi hamwe na ndawa cia kũrebia kuona no icũngĩrĩrie mathĩna hamwe na mĩrimũ ĩtiganĩte na ithenya-inĩ rĩu mahĩmbĩrie mawĩra matiganĩte marĩa marĩ na kĩguni mĩtũrĩre-inĩ yao. Rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio nĩ Lewis Mũrĩithi ũrĩa nĩ mũndũrũme wa ũkũrũ wa mĩaka 40 na ũrĩa kwa ihinda iraya akoretwo arikĩte ũnyui-inĩ wa njohi ĩrĩa yacokire gũcũngĩrĩria anyitwo nĩ thĩna wa meciria o nginyagia akĩremwo nĩ gũtwarithia na mbere wĩra wa ũrigitani ũrĩa arutaga. Wambui wa Njũgũna ena riboti ĩno. Mũrimũ wa meciria kaingĩ ũcũngagĩrĩrio nĩ mũndũ gũkorwo arĩ na meciria maingĩ gũkĩra gĩthimi na kaingĩ no ũcũngĩrĩrio nĩ ũhũthĩri mũkĩrũku wa njohi hamwe na ndawa cia kũrebia.
Kũrĩ Lewis Mũrĩithi ũrĩa nĩ mũndũrũme wa ũkũrũ wa mĩaka 40 akoretwo akĩrũa na mũrimũ wa meciria ũrĩa wamũnyitire mwaka wa 2008. Thĩna ũyũ agĩtarĩria waumanire na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia hamwe na ũnyui wa njohi. Addiction ti mũrimũ wa andũ arĩa matarĩ athomu. Addiction ti mũrimũ wa yuthi. Gũtirĩ mũndũ ũtangĩgĩa thĩna wa njohi, thigara, bangi ona addiction. Ũyũ nĩ ndagĩtarĩ so arĩ na wĩra. Ona thengia wa Mũrĩithi gũkorwo athomeire kothi ya ũrigitani na akandĩkwo wĩra thibitarĩ-inĩ ya thirikari, augĩte nĩ aremetwo nĩ gũtigana na njohi, thĩna ũrĩa kũringana nake wambĩrĩirie thutha wa kuona wĩra. Nilienda Webuye district pia, na hiyo ulevi wa pombe ukaendelea na ukakuwa mbaya zaidi. Gũtirĩ ũrĩa wambĩrĩria na njohi cuba igĩrĩ, ambagĩrĩria na cuba ĩmwe, igathiĩ o ũguo ikĩingĩhaga, na we wĩ mũciari kaingĩ rĩngĩ ndũmenyaga rĩrĩa ciauma kũrĩ ĩmwe igĩkinya ithandũkũ igima. Thĩna ũyũ wacũngĩrĩirie aremwo nĩ gũtangĩkĩra arwaru thibitarĩ-inĩ ciothe iria anaruta wĩra, na mũthia acũngĩrĩirio kũheo marũa ma gũtigithio wĩra kumana na kwaga kĩharĩro arĩ wĩra-inĩ. Mimi ndio nilikuwa mkubwa huko in charge, pia ikabidi tukakosana na kanisa, wasimamizi wa hiyo hospitali. Ora bara hanini rĩ, ithuĩ na ithuĩ tũtiririkanaga atĩ we nake nĩ ũteithio arenda, ya as much as ithuĩ wenyewe ona ithuĩ tũrenda ũteithio tũrĩ aciari. Kũringana nake, ona thengia wa gũkorwo arĩ na kĩoneki kĩnene, ndarĩ maũndũ mekene ahotete gũkinyanĩria, kuona njohi yanangire mahinda marĩa arĩ na mweke mwega wa kwĩyaka kĩmũtũrĩre. Nĩ ũndũ mũritũ kwĩ mũciari, nĩ ũndũ ũtarahota kwaria na arata aku tondũ kaingĩ society nĩ gũthekerera ũcio wĩna mwana ũranyua. Hamwe noguo Mũrĩithi ahoete mbeũ njĩthĩ gwĩthema kwĩingĩrania na maũndũ marĩa mangĩcũngĩrĩria gũthinĩkana kwa mĩtũrĩre yao, na ithenya-inĩ rĩu mahĩmbĩrie maũndũ marĩa mangĩmateithia kĩmũtũrĩre. Oho nĩ orĩtie mũingĩ kũgeria kũhĩmbĩria andũ arĩa marĩkĩtie gũtharwo thĩna-inĩ wa ũnyui wa njohi na njĩra ya kũmetĩkĩra. Aingĩ maigaga nĩ rũtũrĩka, handũ ha gũkuonia wendo magakũnyarara. Wakati sasa nakuwa stigmatized by society, najipata that's the more najipata narudi natafuta refuge kwa ulevi, and the situation gets worse and worse. Mũrĩithi arakoretwo mũciĩ-inĩ wa kũgarũrĩra mĩtugo kwa ihinda rĩa mĩeri 3. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Nĩ ngatho Wambui wa Njũgũna nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Na nĩ kuma na gĩcanjama mwena wa Donholm Savannah thutha wa DCC Jacob Mwaura gũcera mũgũnda-inĩ ũmwe ũrĩa ũrĩ na ngucanio na ũrĩa mathikwota marauga nĩ wĩgwatirwo nĩ mũndũ kĩũmbe na akambĩrĩria kwĩrigana. Kũringana na mathikwota aya matongoretio nĩ Naomi Kabura, makoretwo magĩtharĩkĩrwo nĩ nyanake iria iratũmwo kũrangĩra mũgũnda ũyũ, kuona nĩ imwe ya indo iria ciakĩtwo thĩinĩ wa mũgũnda ũyũ. Na tujue huyu mtu ameingilia hii shamba kwa njia gani, na ni kwa sababu ako mahali hapa. Leo tutatoka hapa na suluhu, juu tumeingia mpaka kwa ofisi, kila mahali documents zetu ziko sawa, lakini zake ni document ambaye haionekani, haieleweki. Kwa hivyo tunataka kujua ukweli wa hii shamba. Shamba ni letu ama ni la nani? Si tunaomba serikali ile iko hapa na ile inatusaidia ule ana chochote. Tunaomba president wetu Ruto mahali huko haki tusaidie. Sasa hii ni namba yako uokoe squatters. Wale wana chochote, wale wako na kilio. Wewe unajua kuko na masaba ya zamani. Ija peo title watu wajawekwa kwa shamba na sasa ndio tunalilia. Shamba hii yetu irudishwe watu wetu. I came on the invitation of my client who owns this property to have a look around because it's a matter that has been pending in court. Just about 30 minutes ago, I noticed 2 gentlemen and 2 ladies approach the property from the side of that church. And when the security guys tried to prevent them from getting into the property, they got agitated, they were thunderous,
and they were trying to dramatize some grievance that was unclear. We had the police officers on site for different reasons. I don't know about any assault. Issue is this, there's a case in court. I won't comment on that. Tugukorwo tugitirihira mohoro maitu kwa ihinda riri ni ngatho muno makirie we wetikira gukorwo gitwarana hamwe na ithuĩ no itikira tucemanie o rĩngĩ wona ciahanda thaa 3 ni undu wa riboti ici na ingĩ na njĩra ndikadikiru mũtwari witũ na njĩra ya ciĩko auma Nyambura wa Wamusha rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege itikira tucemanie o rĩngĩ wona ciahanda thaa 3 thiĩ na mbere gũcagũra ceceni ya Kameme TV.